Hello everyone! This is David from Saint Petersburg, Russia with a new episode of Inside Saint Petersburg, Russia, my YouTube channel. Welcome to Sosnovka Park! Salute Italia! Привет. In today's video, I'm going to walk in the biggest park of the city, Sosnovka. Догоняй. Sosnovka Park is one of the best parks in the city and one of the most popular among the locals. This is the best spot to get away from the hustle and bustle of the city. Here there are plenty of things you can do. For example, you can go running, you can go walking, you can rent a bike, you can admire the wildlife in abundance, or you can admire the world monuments. You can even play sport. Or maybe you can just sit down on the bench. So basically speaking, there are many things you can do at the park. Everyone comes here to relax, enjoy, and definitely this is a place to bring your family and your kids. Now let's go for a walk.
Здравствуй. Personally speaking, in wintertime, Sosnovka Park is very beautiful. During the siege, blockade, during the siege, there was an airport where our pilots defended the city. And this monument is devoted to them, to the pilots. There was very young people, 20 years old, 25 years old. And by plane from this place they raised to the sky and they defend from the Germans, from the fascists. Yes, and there is a graveyard of them. Have you seen it? So this graveyard devoted to them, they perished here. They perished in the sky of our Leningrad. How many years exists the park? But it's very, very, very old. It was like a forest. Do you know that it was a suburb of Saint Petersburg? In the 18th century it was a forest. It's not a park, it's wild. It's wild forest. Do you like this park? Certainly, because I live very close to this place and I can go skiing every day. What's your name? Nina, Where are you from? I'm from Saint Petersburg. Do you live in Saint Petersburg? Yes, and I am working at the Institute of Experimental Medicine. I like Saint Petersburg. I was born here. So goodbye. Здесь много дикого, неухоженный, часть неухожена. Там в центре часть ухожена, но охотится природы. Людям же надоедает город, не все могут за город выехать. А здесь дикое, нетронутое место. И людям нравится это. И мне нравится, и многим нравится. Парк большой, 320 гектаров, это очень... 32 гектара. Это хорошее место. Это Сосновка. Здесь во время войны был аэродром военный.
Вот памятник летчикам. Вы его снимали, нет? Да, потом. Это во время войны был военный аэродром, вот памятник летчикам, а вот там подальше, там кладбище. Это парк очень популярный? Да. Сосновка. Сосновка. Сосновка от слова сосна. Сосна это дерево. Вот видите, вот эти вот высокие деревья, это что, сосны? Да. Отсюда название такое. Понятно. Вот. Это самый лучший парк в Петербурге, в городе? Ну, он такой, может быть, не самый лучший, он самый, наверное, дикий, больше похож на лес. Здесь можно кататься на лыжах, вот на санках, ну, какие-то такие зимние. Здравствуйте. Как дела? Хорошо. Мне понравится парк? Да, Да? А почему мне понравится это парк? потому что я здесь рядом живу, и потому что здесь лес и очень здорово. Мы хорошие люди, мы не любим воевать. Мы мирные люди. Мы любим дружбу. И вот на нас все это говорят, мы очень любим дружить. Не надо нам никакой войны. Thank you for watching. I really hope you have enjoyed this new video. If you like it, please click the like button, subscribe to the channel, and flag the bell if you wish to get notified for my next video. Thank you again for watching. Until next video, I wish you a wonderful day. Ciao!